Bom dia a todos, bom dia mais uma vez. Vamos combinar aqui o jogo. Eu tenho algumas perguntas para começar com o painel, mas eu dependo da participação de vocês. Então, conto com vocês já pensando em algumas perguntas, porque esse time é um time de peso e a gente quer aproveitar o máximo aqui o que a gente pode tirar deles, né? Eu vou abrir com essas perguntas, como eu falei, um para cada um, mas a gente pode já até me atrapalhar aqui um pouquinho, me interromper, como vocês quiserem, que a gente pode assimilar a qualquer tema que vocês queiram aqui nesse meio tempo, tá? Eu vou começar com o Marco, e aqui as perguntas podem ser feitas em inglês, português, mas pelo menos o painel aqui a gente vai tocar em português. Ok? Vou começar com o Marco. Marco, que você é uma referência na Europa, por que não dizer, no mundo. E eu quero fazer uma pergunta para você mais sobre combinação de tecnologias. Anteontem, nessa mesma sala aqui, a gente estava falando de blockchain com o Don Tapscott, que é uma das referências de blockchain no mundo também. E a gente mencionou, inclusive, falar da combinação de blockchain com IA. A gente falou até de, quem sabe, ter uma IA distribuída em cima de uma plataforma blockchain, por que não? Né? E a pergunta é mais ou menos sobre isso, né? Ambas as tecnologias e outras podem ser usadas como infraestrutura ou podem ser aplicadas diretamente como tecnologia mesmo. E aí, talvez combinadas com modelos de negócio. Como você vê essas duas frentes? Há uma prevalência de adoção nesses modelos? É muito cedo para dizer, porque essas tecnologias são muito novas. Qual é a linha que você tem visto no seu trabalho e o que você pode dividir com a gente em relação a isso? So blockchain and AI. So at least in the last year or two, there was lots of discussion. So one line which I really like, I think, and it seems like very productive is that part of blockchain which we call smart contracts, right? So this is something so blockchain by itself is just a global notary. It's not much more, right? But now adding on the top of this, right, something which we call a smart contract, right? Is getting much more interesting. Now, what is a contract? Contract is a set of rules, right? Nothing else. Right now, as long as we have contracts in a plain text, we cannot do much more, right? Just we can read them, we can hire a lawyer, we pay this good money, lawyer says yes or no, correct, and so on. It's very complicated, right? But now, contract as a digital object, right, which we can manipulate. This makes an entirely different game, and so some of the discussions which we had recently, right, as a possible kind of innovations are: so can we calculate a contract for a particular customer on the fly, right? So this is dynamic contracts, right? So this would be one. So Esteban can comment as well, right? So with text understanding techniques, can we transform a textual contract like either NDA or something more complicated in a smart contract automatically or for small cost, right? So this would be another one. And of course, now having contracts with where basically we would have whole cascade. This I think it's a big possible game changer where AI and blockchain can let's say collaborate. So this would be kind of short answer. I think this is lots of heavy challenges, but it's actually a game changer, right? So this would be so it's machine learning, it's text understanding, it's blockchain, it's smart contracts all together, right? Yeah, the combination will be more than the sum of its parts, right? Exactly. Nice. Excellent. Back to português. James, uma pergunta para você, James. Você trabalha... IA for Good é uma empresa que está aí para resolver problemas... you understand Portuguese? No, but I'm understanding like 70% of what's going on, and this thing is completely useless. Oh, it's not working. If I put it up to full volume, then I hear like a crackling sound that's going to deafen me after about 5 minutes. Can I change it for you? No, if you hold it like this, then like antenna. I'll do my best in English here for you. You work for AI for Good, and AI for Good tried to solve big
problems, for global problems like climate change, corruption, fake news. I'd like you to touch upon that for us to know more about AI for Good. Absolutely. So it's a pleasure to be here, and thank you for the opportunity and for organizing such an incredible event. I think it's important also from our perspective because we are a global organization, and yet most of our events do end up taking place within North America and Europe, right? So it's good to get a global perspective where we can actually bring the same types of innovation and impact that we're trying to achieve within our organization also into South America, and we're also kind of expanding into Asia and other places over the last few months, but also going forward. Now, we were established as an organization, and in fact, everybody on this panel is also part of the AI for Good Foundation and several more people in this room. We were established because we wanted to see the technologies that are emerging from an artificial intelligence, or broadly speaking, machine learning, statistics, symbolic learning, perspective applied to problems that are more than the classical industry problems that we've seen AI really take root in, which might be things like advertising optimization, recommender systems, right? Areas where industry has been collecting a lot of data. Well, now is the time where we can start thinking about problems that affect society. And when I say that, I don't mean necessarily only understanding how to grow appropriate amounts of food in the world and move it to the right places, or clean water. But when we think about finance, there are enormous open questions about the type of economy that we want to build that will be resilient and that will serve our future needs, especially when we think about shifts in the structure of the economy, when we think about shifts in the labor market, when we think about shifts in technology that's available. And there are many ways in which we might leverage the AI technologies that are maturing today in order to improve or at least find answers to some of these questions. Now, a few of the areas that we operate in, you mentioned media bias, for instance. Well, media bias is a very important issue. It's an issue that's first and foremost in a lot of people's minds because we listen to the media, right? So in fact, it's our main communication channel to understand what's going on in the world at large. So naturally, this is a question that has come up a lot recently and that people focus on. In the finance space, we think about things like financial transparency, right? How do we create resilient transaction networks that can't be meddled with by external influences? We also think about things like understanding the employment structure of the economy. So when we skill people, so when we educate people for particular jobs in particular industries, how resilient are those skills to change in industry over time, right? These are maybe more economic questions than they are directly finance questions, but having an understanding of how finance interacts with the real economy and jobs and the way that we structure our society is important, and these things are very linked to each other. We do also work on these classically hard social problems from a global perspective, things like food security and water and corruption in government and judicial systems and so on, and we do it under the guise of the United Nations Sustainable Development Goals program, which is a set of 17 goals that we would like to achieve as a global population interested in sustainable development by the year 2030. I'm going to talk a little bit more about that later when I introduce AI for Good Foundation and FDSA separately after the break, but hopefully this gives you an introduction to what we're trying to do and why it's important. Nice. Stay tuned. We'll have more about this. You gave me question? Of course. Pergunta. Pode fazer. Não, em inglês, por isso. We are talking about finance and AI for good and blockchain, and also pure AI. But there is a lot of things that they say about ethics,
like your black box or not be biased. And I think that finance, especially if you say about credit risk or give credit to someone, this kind of system could be very biased, as we are already seeing. Do you think that this combination can, like AI, blockchain, can help to avoid this, or, I mean, this is a problem that will always be like we need to always take care, or sometimes you think that main AI will also solve this? Because even traditionally, if when we have some person say if in traditional bank give a credit for one person or another, they have the indicators, but the person could be biased too. So sometimes you heard story in Brazil like how people was dressed or if it's something poor, especially in agriculture, because you have like climate problems, if you lost your culture or not, the crops or not, something like that. Do you think that like blockchain and even AI could improve this, or you think that ethics and this biased thing is still a very big problem? You just told one of my themes here. I'll touch on about ethics. That's nice, excellent. If todo mundo que for fazer perguntas, se pudesse identificar nome, empresa também, a gente agradece. My name is Ana Paula. I work at IBM Research in São Paulo. Wow, okay, that's a big question, right? And I don't know how long the panel is, but I think I could talk for the rest Not of the that panel. long, But just to give a quick kind of feedback, and then I know Esteban and Marco have also a lot to add on this topic, but bias is a big issue, right? It's something that we're being forced to tackle every day whenever we build any type of model, whether that's a human process-driven model, right, as we've done for centuries, such as credit rating based on the factors that you pull on somebody's credit report. But it's also something that now, as we automate more and more of these processes, it's an important question to ask ourselves, what kinds of things are we actually trying to achieve when we build the model? But just to take a step back, right? And I'm going to take off my AI for Good Foundation hat for a moment, right? And I'm going to say, what are financial markets there to achieve, right? Financial markets, at least in my view, and when I was leading the research teams at Bloomberg, they're there to efficiently allocate capital to the things that are going to create value in the economy and ultimately serve consumption needs. Okay? When you see the economy as serving consumption needs rather than serving good needs according to some ultimate philosophical idea of what good and bad might be, then you realize that if the need is there, if there is value that can be had by providing credit for a particular operation, right, or moving goods from point A to point B, not sure if the microphone is being, volume seems to be changing quite a bit. Okay, so now that we've switched all the microphones around. So the idea here is where there is value in the capital structure of a particular enterprise, then it will occur, and it will occur fairly efficiently. That's why we have capital markets. That's why finance exists, okay? Where there is an opportunity to create that value, it will generally be created. Our global capital markets are quite efficient in this respect. Then we have choices to make, right? From a regulatory framework perspective, when we talk about micro-lending in Africa, when we talk about people's credit risk from the point of view of, are we going to give them a mortgage to buy their home, right? Or force them into renting for the rest of their lives? These are questions that are both capitalist questions about how do we efficiently move the money and have as much value as possible from that transaction, and there's social questions in terms of what kind of society do we want to live in. Now, on the first hand, right, as I said, if there is value in making somebody a loan,
from a bank's perspective, and in equilibrium, that person is able to pay back the loan, and there is therefore excess value in having the transaction, it will generally happen in the economy. And bias will, especially in the finance arena, will be eradicated fairly quickly because it doesn't make sense for these companies to have biased models if they could be making excess capital gains on those transactions. This is actually, in market speak, it will go away fairly quickly. Now, there are, of course, times when the markets dictate that capital should be expensive for these people, but we still want them to have access to markets because it might serve longer-term policy goals. It might serve the goal of lowering long-term unemployment. It might introduce additional innovation advantages for society, and so on and so forth. In these cases, I'm not sure that the current approach that we have to reducing bias, which is to have fintech startups look at social accounts in order to measure credit risk, or kind of other approaches which is alternative data style and almost throwing out of the window the previous approaches we had to credit rating, the right or necessarily best answer to having these problems be solved. I think a lot of the time, and I'm very deep in AI, right? I care a lot about making statistical models and symbolic models that work for solving these problems. But I think a lot of it is about regulation in society and choosing the frameworks that we want to pursue, economically speaking, as a community, not just the technology solution. But I'll let somebody else. We'll be back on regulation a little bit later. Esteban, se você quiser comentar, mas eu tenho uma pergunta específica para você. Eu posso fazer um comentário super rápido? E vou pegar só um gancho de uma palavra que o James mencionou aqui, que, na minha visão, é a resposta para isso. Então, eu gosto muito da pergunta. Muito obrigado, Ana Paula. Aproveito para agradecer o Câmara e Bradesco e todo mundo por estar aqui. Mas a nossa função, pelo menos aqui eu vejo no meu papel, é tentar trazer a IA, a inteligência artificial, dando a opção de escolha, né? Então, assim, a minha visão é que nós temos que trabalhar bastante e tornar viável a possibilidade de você ter ferramentas que te auxiliam na decisão e não escondem como esses parâmetros que estão sendo trazidos para a sua decisão estão sendo gerados ou o que é que eles representam. Então, ser transparente nesse sentido e depois dar a opção de escolha que vai estar vinculada à nossa ideia de sociedade, etc., que é o que o James mencionou. Mas é nosso papel como pesquisadores, cientistas de dados e da área de IA, machine learning, etc., ter certeza que a gente sabe o porquê das respostas que a gente está obtendo. Então, acho que vai nessa linha, Marcelo. Mas deixa eu pegar aproveitar que você está falando e fazer a pergunta que eu separei para você especificamente. Só para provocar, Claro. acho que a pergunta dela é interessante, até para a gente também tentar tirar um pouco deles. Essa questão, o Dom esteve aqui conosco falando um pouco de blockchain na segunda-feira, né? E ele trouxe essa questão do blockchain com a inteligência artificial, né? Na prática, nem todos nós não tocamos ainda o blockchain, né? Blockchain existe, sabemos, poucas empresas estão materializaram o blockchain, mas muitas delas, como os bancos, estão desenvolvendo ou já têm plataformas prontas. Então, tentar explorar um pouco deles e do professor de como a inteligência artificial pode vir conectar nisso, nas transações seguras dos bancos, que é um pouco do que ela trouxe, né? Junto com a sociedade. E o ponto que eu coloco, inclusive aberto aqui com todos, é que blockchain não é uma tecnologia para ser usada por uma empresa ou outra só. É em rede, né? O segredo do blockchain é trabalhar todo mundo junto aqui, que todos nós tenhamos conexões e nós, que a gente possa ser, cada um de nós podemos ser um nó de dentro dessa cadeia, né? Então, é só como provocação aqui para ajudar a ver o que a gente tira disso, entendeu, professor? Porque senão a gente fica... Não, eu sei que nem todo mundo, ninguém consegue ainda materializar, mas não ficar só na resposta etérea. Acho que é um pouco do que a gente está buscando aqui, todos nós. Gosto da sua visão, Luca. Obrigado pela provocação, inclusive. Pô, eu adiciono nessa linha que eu tenho uma visão muito particular de inteligência artificial, que é a nova computação, né? Então, na minha visão, se a gente parar para pensar
nos anos 80, da minha época, que eu sou bem mais velho que vocês, IA era aquela coisa, ou vou jogar xadrez, ou vou fazer algumas coisas assim que exigem inteligência, etc. Ou até procurar em um monte de sites e tal, e conseguir achar as páginas que vão ter a query que eu coloquei. Isso era IA, porque era muito difícil. Então, IA foi crescendo. E, na verdade, hoje, o que a gente faz é tentar criar sistemas computacionais que resolvam problemas que nós resolvemos com inteligência, e a gente passa a chamar isso de IA. Né? Então, quando você vê um comportamento inteligente num sistema, você fala, tem inteligência artificial ali. Né? Isso, na minha visão, é computação. E é o tipo de problema que a computação ainda não resolveu. Né? Então, muitos dos problemas que têm solução exata e que estão lá, estão prontos. As empresas criaram a sua informatização. Então, hoje elas têm informatização, elas têm os bancos de dados, elas têm essas coisas, e elas precisam gerar sistemas computacionais que agora façam algo além de simplesmente capturar, armazenar e recuperar essas coisas. E esse algo além normalmente vai envolver, se a gente parar para pensar de fora, olhando o comportamento que esse sistema teria, nos parece inteligente. Ele está fazendo algo que, quando a gente faz, a gente acha que está sendo inteligente fazendo. Então, 90% das coisas que a gente acaba usando tem IA. E aí eu vou pegar um problema aqui específico que, redes de computadores, não é? Para chegar no blockchain do Luca. Redes de computadores é computação, não é uma área de IA, é outra área. Né? A gente é sistema distribuído, é outra coisa. Mas, se a gente parar para pensar, muitos dos desafios que a gente tem lá, eu vou citar um deles, a invasão de rede, né? Segurança. O Marcelo trabalhou com segurança há muito tempo, sabe muito bem disso. Se você tiver um sistema que é inteligente para conseguir ou tentar combater esse tipo de coisa, você tem uma tendência de conseguir fazer melhor do que aquele sistema estático que simplesmente replica alguma coisa já pré-determinada. Então, a IA consegue trazer esse diferencial na solução dos problemas que a computação resolve. Normalmente, hoje, é assim que a gente tem. Se eu pegar blockchain nessa visão, Luca, tem duas formas de aplicação aqui que eu vejo. A primeira é na primeira citada, no debate que vocês tiveram essa semana, onde eu posso pensar agora num sistema distribuído que o blockchain ajuda a controlar, e aí eu tenho a minha inteligência atuando dessa maneira, e eu vejo ainda que a inteligência artificial como ferramental ou paradigma computacional de se construir sistemas consegue ser usada para diminuir ou tentar atingir resultados melhores nos desafios que o blockchain ainda tem, que são técnicos, que é o que o Luca comentou. Ainda está um pouco etéreo, ainda está lá. Tem muitas coisas que precisam ser resolvidas ainda, computacionalmente falando ou tecnologicamente falando, para esse blockchain virar essa nossa realidade, que só tem utilidade se todo mundo estiver usando, concordo, senão a gente não faz nem sentido ir atrás, certo? E a IA, na minha visão, como sendo o novo paradigma de se fazer computação, tem uma contribuição fundamental, e talvez sem sistemas computacionais inteligentes, a gente não tivesse tempo de atingir soluções para os problemas e blockchain virar solução. Então, é mais ou menos essa a minha visão. Do mesmo jeito que a gente pode acelerar pesquisa nas outras áreas, no blockchain, IA tem uma contribuição fundamental. Então, só para provocar mais, a inteligência artificial pode ser um orquestrador do blockchain? Só para vocês verem o que vocês trazem. Eu quero a opinião dos meus colegas, mas vou dar a minha visão super viesada, agora pegando o gancho da fala da Ana Paula. Eu tenho um viés muito forte nisso, claro. Eu acredito muito na inteligência artificial, por isso que trabalho com ela. E, se você me perguntasse, eu diria sim, sistemas inteligentes têm, na verdade, um papel fundamental para a gente poder chegar onde a gente quer no blockchain. Maybe just a quick addition, just to echo what Esteban was saying. I feel like the relationship between, say, blockchain and artificial intelligence and the kinds of problems that we're here to solve, outside of how quickly such an impact would be achieved, outside of how quickly these industries would grow, and it's a point that I make also in some other contexts, the fact that there is a lot of work and effort and thinking happening around the blockchain environments and around how they can integrate with the technologies that we're growing also on the artificial intelligence side is important, not just from a technology perspective,
but from the perspective that it allows us to have conversations that previously we were not having. It allows us to consider disruption and innovation in spaces that before were not open to that type of disruption and innovation, regardless of whether blockchain technology as a database and enabling technology is the right one, right? The fact that we can now talk about what the right approaches should be is even more important than the innovation of blockchain, I think. You care to address the topic? Sorry about that. No, Too many mics. I could just agree. So in my answer before, so I try to be very specific where I see one possible disruption. It's just the question who will grab it first, right? In general, I can just agree that there's a space for innovations, but let's say there are a couple of immediate ones, right? Excellent. E como veio a provocação do Luca, eu vou me dar o direito de comentar também. E porque essa é só uma das possíveis combinações, né? Blockchain com IA. Eu acho que a combinação entre tecnologias é que a gente vai ter mais ganho daqui para frente. Por exemplo, outro exemplo, não existe IoT se não tiver Big Data. E não faz sentido você ter um Big Data em cima de IoT se não tiver inteligência artificial por trás para tirar o sentido de tudo isso. Então, a combinação é o que gera realmente o valor daqui para frente nessas tecnologias emergentes. Antes de eu fazer a pergunta que eu tenho para o Estevam, tem uma pergunta ali do Fran, do Bradesco. Já apresentei, Fran? Francisco. Bom dia. Primeiro eu quero cumprimentar os convidados. Muito rico tê-los com a gente, James, Estevam, Marco. E gostaria de endereçar minha pergunta ao professor Estevam. São 3 perguntas, gostaria de fazer 300. São 3. Para começar, primeiro por base. Uma das possíveis definições de inteligência artificial, desculpe, Marcelo, você disse que me apresentou já, eu sou o Fran, eu coordeno o time que faz curadoria da BIA, o time de inteligência artificial do Bradesco. A primeira pergunta. Uma das possíveis definições de inteligência artificial é que é uma área do conhecimento das ciências da computação que tem por objetivo simular o raciocínio humano e a tomada de decisão. Em cima desse racional, se nós pensarmos que o raciocínio humano ele passa por sistemas cognitivos de abstração, correlação, memória, e se o nosso ponto de chegada, onde nós queremos chegar é o cérebro humano, com 86 bilhões de neurônios, conversando entre si de 1.000 a 10.000 conexões. Onde nós estamos hoje? Se o ponto de chegada é o cérebro humano, onde nós estamos hoje é bem subjetivo, 1%, 5%, 10%? Essa é uma primeira pergunta. A segunda é, você acredita que nós chegaremos ao ponto da singularidade? E, por fim, das habilidades, dos últimos skills que a inteligência artificial tem no mundo, quais você identifica que empresas, instituições como o próprio Bradesco podem explorar de forma mais profunda para ampliar seus negócios? Obrigado. Eu é que agradeço, Fran. Eu vou repetir a fala do James aqui, mas eu vou dizer que a gente precisaria... Eu ia perguntar quanto tempo tem o evento, porque a gente podia continuar... A gente tem o dia todo aqui, ótimo. Fica à vontade. E eu vou começar pela primeira pergunta, o que é super interessante, e você está tomando uma das possíveis definições para IA, e eu vejo também que você tem um viés que está correto, e que não é único, mas que está correto, em fazer a analogia e a associação de IA com o cérebro humano. Né? E existem muitos pesquisadores que estão indo nessa linha e tentam, na verdade, atingir o ponto em que nós teríamos algo igual ao cérebro humano. Né? E tem outros que buscam a viabilidade da IA, mas sem essa comparação ou analogia necessariamente. Tá? Eu vou agora, nessa resposta, focar mais naqueles que têm analogia com o cérebro para chegar na sua resposta. E vou dizer que, mesmo dentro dessa linha de pesquisa, tentando fazer analogia com o que o nosso cérebro hoje consegue atingir ou replicar, nem sempre o que a gente vai querer fazer é chegar nos mesmos resultados ou ter a mesma forma de raciocínio usando a mesma
infraestrutura ou arquitetura, né? Então, eu posso usar uma rede neural com bilhões e bilhões de neurônios e trilhões de conexões, etc., mas eu posso também tentar entender o cérebro humano e chegar num tipo de raciocínio semelhante, igual àquilo que a gente faz, sem replicar a estrutura física ou a estrutura que é usada para esse raciocínio. Então, essas coisas podem variar demais e nenhuma delas é correta ou errada, no sentido de ser únicas, né? Então, elas podem ser exploradas e, muitas vezes, elas são combinadas. A minha visão especial, naquela em que a gente leva a ideia do cérebro humano e IA em conjunto, ela tem essa forma que eu vou explicar para vocês. A gente tem projetos e pesquisas em andamento tentando identificar como é que é a ativação do cérebro humano no momento em que a gente está resolvendo um problema que a gente quer resolver com IA. Certo? Então, ter esse entendimento de que tipos de áreas do cérebro são ativadas, quando, quanto tempo, qual a relação daquelas áreas com o que nós já conhecemos do nosso cérebro, tem relação com o sistema cognitivo, motor ou whatever, e depois tentar trazer esse tipo de conhecimento para ver se os modelos e algoritmos que a gente está construindo de inteligência artificial conseguem absorver esse tipo de atributo que o cérebro usa para melhorar seu desempenho. Um exemplo clássico é no Never Ending Learning System, que eu vou falar um pouquinho dele mais na frente. Nós temos um projeto em paralelo que analisa imagens cerebrais de pessoas que estão lendo. Então, a gente tem um sistema de IA que tenta aprender a ler, né? E a gente tem um projeto em que a gente faz análise de imagem cerebral e eletroencefalograma também, sinais cerebrais, de quando as pessoas estão lendo. O que a gente tenta fazer nesse sentido é capturar sinais ou padrões ou informações que vêm das duas coisas, quando um algoritmo de aprendizado estatístico com base em contagens, em frequência e etc., como é que ele consegue ler ou ter resultados de leitura, e um ser humano que, na verdade, não faz essas contagens e etc., o que é que ele usa, então, para conseguir realizar o processo da leitura. Quando a gente integra essas duas coisas, normalmente a gente tem coisas que são complementares. E, se elas são complementares, elas tendem a contribuir no resultado final que você vai ter. A minha visão de busca do entendimento do cérebro para a IA é essa, não é a única. Existem modelos e pesquisadores que estão tentando replicar a estrutura mesmo do cérebro em questão de número de neurônios e transações. Ainda há um desafio gigantesco em conseguir fazer isso consumindo a mesma energia que o nosso cérebro consome, né? Então, para você ter uma rede do tamanho que o nosso cérebro tem, então uma infraestrutura física dessa, o consumo de energia é gigantesco. Blockchain também tem esse problema, energia e tal, para manter. Então, existem vários desafios que eu não consigo te dizer quando eles vão conseguir chegar numa proximidade, principalmente porque, na minha visão, eu acho que a gente consegue resultados bem bacanas, talvez não necessariamente replicando exatamente isso. É o clássico exemplo de que os nossos aviões não batem asas, né? Então, eu gosto dessa analogia, não é, de maneira nenhuma, a única, e nem estou garantindo a você que a gente vai ter os melhores resultados com uma estrutura que não é igual ao do cérebro, eu não sei. Mas eu aposto e pesquiso muito mais nessa outra linha, que seria mais a analogia do avião. Excelente. Tem aquela pergunta clássica também, que faz... comparar, perguntar se a máquina pensa é a mesma coisa que perguntar se o submarino nada, né? Faz sentido? Pô, dependendo do approach, né? Deixa eu fazer duas perguntas em uma, porque a gente está chegando no fim para a gente ganhar tempo aqui. Eu convido os três para comentar. Um é sobre justamente uma questão que sempre aparece em todo evento que eu vou. Aparece essa questão. E todo mundo que eu falo, na verdade, converso, fica fascinado, acha que realmente é a bola da vez, é o futuro, é uma coisa bacana, mas a gente tem, do outro lado, uma falta de pessoas trabalhando com a tecnologia, né? Parece um contrassenso. Todo mundo gosta, mas falta gente abraçando isso como profissão.
O professor Estevão é um polo gravitacional desse tipo de pessoa, né? Você forma esse tipo de pessoas, então a sua volta aí. Mas existe esse problema no mercado. Eu queria que vocês endereçassem o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. E, para o fim, se vocês quiserem dar um pouquinho, falar um pouquinho também sobre a questão da regulação. Eu sei que na Europa a coisa está começando a pegar, está começando a ser discutido não só dados, mas talvez a gente comece a discutir o uso de dados por uma entidade inteligente que não seja seres humanos. Esses 2 pontos para a gente encerrar nosso papo aqui. Okay, so as I understood the question, Yeah. what we're talking about is, well, it could be in various directions, but we're talking about personal data and model building with AI, or are we talking about how we build a kind of modern data scientist in terms of education? Paraphrase myself in English now. I have 2 questions, two questions, themes to be addressed here. One is the shortage of people on AI, and the other one is on data being used by privacy. Okay, yeah. So I was trying to pass how the 2 things were related, but they're separate questions, which is even better. So on the side of how do we train the next generation of people who are going to be able to come into industry or into the social sector, government sector, and actually use the data sets that we're currently collecting, that we're architecting today, right? So choosing representation, choosing models, choosing problems to solve first, prioritizing. We currently do, in general, in the academic sector, a terrible job preparing people at undergraduate and master's level. I would say even at PhD, there are deficiencies that are quite marked in terms of how we train these people. Now, we're very good at instilling the mathematical and technical abilities, right? I would say that in some programs, in some notable programs, it's been watered down over the past few years, but still, from an applied mathematics perspective, from a statistics perspective, these departments are thriving. A lot of the best students are going to these departments. We have more people shifting what they want to do. From a problem-solving perspective, the perspective of actually understanding how to attack these issues within industry, how to choose, how to understand the social and human dimension of these problems, we don't do a good job exposing students to that. And as a result, when people come out of these programs in general, they have the technical ability. If we give them a matrix, right, they can choose some objective function, they can optimize as long as the features have been predetermined. But actually going and understanding the problem and spending the time to represent it in the most appropriate way, this is something that we're lacking. On the personal data front, just to make a quick comment on that, clearly we're in a regime where we're able to collect a depth of information about individuals and about behavior that we have never been able to do before. Now, we do actually have a shift on a societal basis towards a society where we prefer privacy, or privacy is an option, as opposed to prehistoric societies where, although there would only be maybe 100 of us in the village, we would know everything about what everybody was doing at any moment of the day or night, right? So from a societal shift perspective, we are now in a regime where we can choose to have privacy if we want privacy. We're also in a regime where if we're able to collect personal information and behavioral information, we can do a lot with it that is beneficial for people. So there is an equilibrium here that we need to maintain and that we need to explore as a society. If you take GDPR, right, the General Data Protection Regulation in the EU, many people feel that this is a first step, it's a statement about what we want to achieve as society. It's not necessarily the end goal. It's not necessarily the best way of thinking about personal data and how it's going to be used in industry and elsewhere. But the point is, it's a first step and it's starting the conversation. So I would not defend it on all fronts, but I do think that it's necessary to put a straw man that we can then, start attacking and get to the right structure, right? It's like the block that the craftsman using when he's making the statue, right?
Marco? Yeah. So first on this scarcity of people, right, with the skills. So I mean, it's not just the people, skilled people, but also problems with teachers, right, as well. That's for you, Stephen. You know, you need to I mean, teachers really make the multiplication, right? Multiplicative effect, right? So, and now a good teacher would just need to feel these basic intuitions what AI is. At the end, AI is not that complicated, right? So this year, actually, I had experience. We had a summer school for high school students. So this means like kids of 14, 15 years old, right? And okay, they didn't know this is apparently complicated, and they just understood how machine learning works, but we had to explain it in terms of mathematics, which they understand, right? So pretty much drawing straight lines and planes. So simple formula, Pythagoras, right? Nothing more. And pretty much all the machine learning actually is based on this fairly simple things. Now, that's why I'm saying, so having good teachers being able to explain this from this basic building blocks, like in the same way as Lego runs. So this is pretty much AI, right? So this is my point. Now, actually today, technology plays pretty good role, right? YouTube and so on. In principle, you have really good stuff, which were not simply was not available like maybe 10, 15 years ago. So in principle, you can use this. Still, some of these basic intuitions that there's a barrier, there's a fear that maybe this is too complicated to understand. It is not, right? So if a kid with 13, 14 years old can understand this, then pretty much everybody else can understand as well, right? So this is so much about the teaching. I mean, I could talk about this much more, but so our attempt, right, how to open this knowledge is this videolectures.net. So Mattia there is recording. So this, so basically what we started in year 2000 is, so it's a group of people as part of our institute, which is running around the world and covering all the conferences. So, and this is one of the rare spots where you can get materials after like a few weeks after these top events happen. So this is one way how we approach this. We won like 2 UNESCO awards, and somehow, and we get as much as attention on this website as like every day running like maybe a conference with 2,000 people. So this is pretty much the amount of attention we get. We don't get as much as attention as an average cat video on YouTube, you know, which gets way more, right? But in terms of content, this is good. So this is just our small contribution to the community, right? Now, just quick comment on privacy, right? James pretty much mentioned the whole thing. So I'm coming from Europe, obviously, and the Gdpr was a big thing. Now, what happened and what was not there? With fairly simple AI techniques, plus collecting the data, pretty much just the log files, basically you can uncover a person to that degree that it gets scary, right? So this changed the whole thing. And since, well, all of us did in some period of our time some log analysis, right? So you see things which are, well, I wouldn't say scary. They're sometimes interesting and so on, but and this had to be protected in one or the other way. So this GDPR is just a simple answer towards this. It's true that, you know, whenever we talk about the legal side, right, legal side is always much slower than technology, right? Also, I was advising European Parliament on this, and a couple of projects which were running. So, and it's talking to lawyers is always like talking to somebody from 10 years ago, right?
I mean, this is my personal experience. I hope I didn't insult somebody here, but I mean, and technology is moving ground, right? So if you go to, I don't know, AI conference now in, let's say, Triple AI conference, which will be in or NIPS, right, in December or in February, you will get so many more insights and ideas what will be possible just maybe in next year. That, of course, legal people cannot keep track on all this. They need to clean the backlog of these innovations. I understand why this is happening, but it's true that this push of these innovations is extremely high, even for us. I mean, we try to follow, and it's uneasy, right? What seems that it will be possible now within the year or 2 or 5 years, right? So the past is nothing compared to what seems that it's ahead of us, right? So in that sense, legal side, I mean, it's a difficult job to regulate, because even we don't understand sometimes how to regulate certain things. It's unclear. I mean, complexity and integration of all these technologies, right? Mobile phone. I mean, this simple mobile phone, this, you know, has the power of the strongest machine, which was like end of 80s, right, out there. So now everybody has a supercomputer in the pocket, right? And plus with abilities which the supercomputers didn't have back then, right? And this is just producing so much synergetic effects that we cannot predict. This is one simple reason why this privacy is just one aspect of it. I'm more worried, you know, I mean, individual privacy. So I'm advising also the cybersecurity guys in Slovenia. One level of privacy is this, personal privacy. Okay, we can hide, I can hide myself, Esteban can hide himself, and so on, right? But what about privacy of a nation in terms of being exposed towards influences, right? The real tough guys, they don't care for individuals. They want to move big things, right? So, and nobody talks, let's say, in EU, this is too complicated term, actually, for legal people to understand that actually the real danger is elsewhere. It's way harder to regulate. Why? Because, I mean, you would regulate this in terms of statistical models almost. I mean, part of the legislation would need to be technical terminology, which is far away from these legal people. Yeah, so yeah. this is my quick. That's what they do, right? I like your example on the 80s computer. Yeah. The supercomputer didn't play cat videos, right? So you do much more with the iPhone. Stefan, would you care to a teacher talking about teaching? I will be quick. I will start. Desculpe. Eu vou ser rápido e a razão da velocidade aqui é, primeiro, por concordar. Então, eu deixo aqui claro meu suporte, minha concordância com a visão dos dois, e ainda justifico a ausência de surpresa nessa concordância, dado a experiência que o James tem com FDSA e Bloomberg e AI for Good, buscando nessas linhas atuar. A experiência do Marco como sendo o champion da Eslovênia na comunidade europeia, como se fosse o ministro que representa o país na comunidade, dentro da Video Lectures, também como professor do JSI, então tudo isso. E eu vou puxar um dos pontos só para acrescentar aqui, que talvez faça o link entre as duas coisas, que é a velocidade. Então, o Marco comentou aqui a dificuldade dos advogados em conseguirem chegar no ponto pela velocidade como a coisa acontece, e nem a gente mesmo consegue acompanhar, que é da área e entende o que está acontecendo, quanto mais alguém que vem de fora. E eu digo que essa é uma das reais grandes barreiras para você ter problemas de como lidar com essa proteção de dados e etc. E esta também é uma das grandes barreiras para a formação de pessoas. Porque, antigamente, a gente estava acostumado na universidade, e meia culpa aqui, a formar as pessoas para o mercado que a gente sabia exatamente o que era. Então, eu formava o meu aluno e eu sabia o que o mercado queria dele, né? Então, ele ingressava no curso hoje, daqui 4, 5 anos, quando ele sairia,
eu sei o que o mercado estaria esperando dele. E era isso que a gente estava formando. Hoje, não é assim. Então, na nossa área, que é a área que hoje a gente fala IA, o que é o aluno que entrou hoje no curso, daqui 5 ou 4 anos, será que o mercado é esse? Eu não sei. Eu não sei se o mercado é esse. Vai mudar. Eu tenho uma ideia, tenho uma visão com uma tendência, e eu preciso formar o meu aluno que seja capaz, na verdade, de chegar lá e enfrentar o mercado que nós não sabemos qual é ainda. E esse é um problema muito mais difícil. Quer dizer, cai muito naquilo que foi comentado já aqui, de conseguir ter uma formação que vai além do suporte técnico das metodologias, das teorias que vão ser usadas para construir um algoritmo. Mas está muito vinculada também a como é que eu vou formar o meu aluno para resolver problemas que eu ainda não sei quais são. Então, isso torna difícil. E a gente não está preparado para isso. Eu dou um exemplo aqui. Esse ano, na Carnegie Mellon University, a gente criou o primeiro curso de graduação em IA, Artificial Intelligence. E esse curso vai começar. A gente tenta dar uma visão que é muito mais essa de resolver problemas e usar todo o aparato computacional, estatístico e matemático para conseguir resolver problemas de uma maneira um pouco mais geral, porque é a visão que a gente imagina que vai ser enfrentada por esses alunos assim que eles se formarem. Mas é uma tarefa muito difícil. Me informaram aqui que a gente tem um pouquinho mais de tempo ainda, então eu vou endereçar o Luca pediu para a gente fazer uma pergunta aqui para eles. Desculpa, querida, a prevalência do chefe. Em 2 minutos, o que vocês recomendariam para as empresas que estão adotando, aí, quem adota IA, o que a gente deve esperar, o que deve fazer nos próximos meses? Lembrando todo mundo que a gente vai ter mais dos palestrantes aqui durante o dia, vão ter palestras específicas para a gente poder aproveitar mais ainda deles aqui. Mas só para endereçar, para encerrar, em 1, 2 minutos para cada um, o que a gente consegue abordar entre negócios e IA. Sure. So I think that, we have right now, it's a transformative moment, or the opportunities in order to actually bring and leverage these technologies within the firm are coming of age. And what that means is that we can, as I said before, actually start to have honest conversations about the areas of our business that should be impacted by artificial intelligence in the short and longer term. A lot of it, if we want to have a revolutionizing impact on the way that we do business, and if we want to open new markets and we want to really shift how we operate on a daily basis, especially in the financial sector, it's going to require preparation. We're not there yet. Most of the data that we should be collecting in order to really have a transformative impact on our business, the data that we should be annotating, the experts that we should be consulting and understanding the processes that are in place today, it's not currently happening. And I speak from experience both within finance firms, consulting finance firms, some of the biggest ones in the world. We do nowhere near enough in terms of the data collection, curation, representation side, which are preliminary steps before we can actually start to understand what problems can be solved. We do collect a lot of data today, but we collect it almost accidentally as a byproduct of doing business rather than as a concerted effort to solve particular problems. If I were to say what are the biggest problems in finance that we could be solving in the future where I think there's enormous value. So one is clearly building a financial system which is as inclusive as possible, because inclusive financial systems tend to have more excess value than non-inclusive financial systems. Maybe not for 1 or 2 individuals within this, right? It's actually quite profitable to manipulate the LIBOR rate for a few individuals. It's not very profitable across the entire market, right? Better to actually find ways to create new transaction potentials and opportunities than to try to manipulate rates. But think about things like the fixed income markets, okay? Fixed income, like debt markets globally, are much bigger than equity markets globally. Equity markets globally have been shrinking over the last 20, 30 years. Debt markets support most of the industry that we have, and yet
debt markets are over-the-counter markets, right? Over-the-counter markets like they would have been in the 80s or the 50s or in prehistoric times, almost, right? And where do most of these assets get traded? They get traded on instant messaging systems, email systems, telephone calls, right? And we're sat here talking about, oh, well, what's AI going to do for us in the next years? Well, maybe it should, you know, actually think about some of the big problems that we have in this field. Why isn't fixed income and debt market electronic? Because it's hard, because every single debt contract is different. It has different maturity, it has different seniority, it has different like complex structure that isn't the same as a Class A share from Facebook being traded on NASDAQ, you know, or somewhere else. So we need the text understanding. We need ways of encoding these contracts. We need ways of actually comparing apples to apples within this space. And these are all areas where data and statistical modeling and actual thinking, right, can help us change business models and change the way that we operate with these concepts on an industrial scale. Excellent. And that's just one example. There are many. Good. We can hear more later, right? Marco. I have, okay, this is certainly a good answer. So I will continue with the discussion we had yesterday evening, right? So where this AI goes, right? So I mean, one question which is related to where the company should look for is what actually caused this AI revolution recently, right? So what was what was the enabler, right? So effectively, it was this, in a way, deep learning, right? This made this revolution. So and now, what this deep learning actually brought. So yesterday we had this discussion. Actually, I'm writing one project proposal, and I had a little bit of philosophical narrative there. And the idea is the following, right? So what we used to do is we used to do this to solve problems with known knowns, right? And then a little bit more advanced techniques had to deal with known unknowns, right? So there's like known representations but unknown phenomena, right? Now, what deep learning and this technologies, recent AI technologies brought this unknown knowns, right? So there were kind of computers started actually investigating the representation, the language, how to approach to solve the problem for the known problems, right? So that's why unknown knowns, right? Now, where I think we are going to, and somehow we are already kind of touching that last fragment, which are unknown unknowns, right? So where basically machine will investigate ways how to solve problems which we might not even being able to ask about, right? So where we ask machine, well, tell us what should I ask you at all, right? So this is, and these are areas which actually we are kind of involved in this, right? So this would be areas like anomaly detection and several others, right? So these are opportunities, especially if you want to look a little bit ahead of time, like 5 years from now, right? So this is where probably the most value will be there, and not so much competition. So this is, I think, maybe again part of the answer. This is very important question, right? So the future, right, or where we see the future to go. Methodologically, I think that this could be a possible answer, right? Unknown unknowns, right? Okay. Great. Not every problem, by the way, requires this, right? This is there's a long tail of problems which are very simple, which might not even need AI, although people are applying AI there, right? Maybe just a simple sorting algorithm would solve it, right? No. I'll be really quick, just adding to this. Eu vou ser rápido e vou simplesmente tentar trazer um pouquinho para o nosso mercado no Brasil, na visão que eu tenho. Tá? Uma coisa que eu vejo que a gente tem feito, e já tem feito com qualidade, por conta da formação de times e de equipes que trabalham nessa linha de IA, ciência de dados e etc. aqui no Brasil, a gente hoje tem uma capacidade já das equipes de conseguirem identificar
os dados que estão disponíveis, aplicar os algoritmos e modelos que eles aprenderam, que eles sabem que são adequados e que estão disponíveis em ferramentas, em bibliotecas de software que estão por aí. Isso é um ótimo passo em direção a resolver o problema, mas eu vejo muitas vezes ainda uma grande limitação naquilo em que resolver o nosso problema hoje das empresas no Brasil, através de ciência de dados ou aprendizado de máquina e inteligência artificial, é pegar o conjunto de dados disponível e executar todas as possíveis ferramentas que estão na minha biblioteca. Então, eu pego os dados, eu pego as bibliotecas disponíveis, eu testo todos os algoritmos, falo, esse aqui é o melhor resultado, resolvi o problema. Então, é um primeiro passo e é algo que nos dá uma visão inicial de qual é o problema e até onde a gente consegue chegar com essa abordagem mais básica, mas ainda falta parar para pensar no problema. Perceba que é algo que a gente discutiu aqui. Então, o que eu acho é que esses times precisam continuar, e eu sei que tem gente que já faz isso e por isso está na frente, né? Eu sei que tem gente que já consegue ter times que vão lá e molham o problema e tentam resolver esse problema. E, na minha visão particular, alguns outros times que talvez ainda não estejam lá, seja porque não param para pensar no problema, não param para pensar se esses dados são os corretos e etc., como a gente comentou, e acabam ficando limitados no uso do que tem de dado disponível e do que tem de ferramental disponível, aplica e é isso. Então, talvez ir um passo à frente nesse sentido é algo que vale a pena focar e tentar preparar as equipes. Excelente. Desculpa, quero agradecer o nosso time de painelistas aqui. Acho que foi uma das melhores conversas que eu tive aqui há meses. E só deixar um comentário para vocês perceberem. A gente falou de mais de 1 hora de IA aqui. Acho que ninguém falou nenhuma vez a palavra chatbot. Só para deixar como dica para vocês, tá? Uma salva de palmas para os panelistas.